millones de toneladas se mueven con barcos a través del océano y eso es lo que convierte al comercio marítimo en un sector estratégico del comercio mundial. Hay una figura clave en los puertos, en el sector portuario, que somos nosotros, los estibadores portuarios. Nosotros estamos en disposición de garantizar la prevención, planes de prevención para nuestros compañeros, planes de formación y darles un futuro que defienda las condiciones sociales, las condiciones laborales de nuestros compañeros para poder hacer frente a esta globalización que está creciendo en todo el mundo, que están globalizándose todas las empresas, uniéndose navieras, terminales, gobiernos. Para todo ello nosotros tenemos una respuesta. Hace 16 años nació IDC con una idea clara de lo que tenía que ser el sindicalismo del siglo XXI. No es otro que trabajadores portuarios unidos frente al egoísmo y al ataque de las diferentes navieras y diferentes operadores terminales de todo el mundo. As everybody probably knows, it was the struggle of the Liverpool dock workers which brought a lot of us together and drew our attention to the need for an organisation which would look after dock workers. Well, a lot of unions rallied around the Liverpool dock workers. We had 2 big meetings in Liverpool and most of us, I think, tried our best, but our best was unfortunately not good enough and the Liverpool dock workers lost their jobs. About a year after the dispute was finished, a couple of my colleagues and myself in the Swedish Dock Workers Union, we were talking about what had happened and we thought it was a shame that we were going to lose all these good contacts with trade unions around the world, dockers unions. So we took an initiative and invited them all to a conference in Gothenburg, Sweden, which was pretty successful. It resulted in several unions there signing a letter of intent to form a dock workers organisation. And we all had to go back home and get it ratified by our members. And Coordinador in Spain was given the task of organising such a meeting, which they did in 2000 on the island of Tenerife. And that's where things got started. IDC es una parte de mi vida. Como uno de los iniciadores de IDC, creo que IDC es mi hijo. Hemos hecho pie en los principales puertos latinoamericanos. La próxima etapa es la consolidación del trabajo y la extensión a todos los puertos del país, conformando federaciones o sindicatos únicos en cada uno de los países. Si nosotros queremos ser fuertes, invencibles, donde haya un puerto tiene que haber un afiliado a IDC. No podemos descartar la lucha por un salario digno de la lucha por mejorar las condiciones de vida y pelear para que tengamos en cada uno de los países gobierno democrático que represente los intereses de los trabajadores. The major challenges, there's automation, although Brisbane is probably the most automated port in the entire world, and also the major terminal operators trying to actually de-unionise the workforce. Building international solidarity is the absolute key link in dockers being able to retain strong unionisation, not just around the world, but in their own individual countries, because we're all interlinked. We're all together in this world now. It's an extremely dangerous job being a dock worker in either break bulk or in the container terminals. And in fact, in Australia, the level of bad injuries and fatalities on the docks is the largest of any given industry in the country. Safety is the #1 issue. It comes before everything else, because the last thing you want to do as a workers' representative is go home to someone's family and tell them that their husband or their daughter or their mother has been badly injured or even worse because of an industrial accident that's entirely preventable.
the safety problem is the main issue to the workers, because the workers is doing the job to getting paid, is not paying their life to work for the companies. So we pay a lot of effort on this, and we believe the company come to our homeland and doing business, the first priority is take care of the safety problem. The dock workers in the world must be united in one organizer to fight for each right in the world. Quand on a la chance de pouvoir devenir docker, de travailler dans un port, on rentre dans une grande famille. C'est quelque chose où on apprend beaucoup de valeurs, de solidarité, des valeurs au niveau du travail, le respect de son travail aussi. Les dockers sont tous fiers du travail qu'ils font. C'est quelque chose qui compte énormément pour eux. Et quand on devient docker, on apprend toutes ces valeurs. Notre but est de continuer de pouvoir se développer, mais surtout de continuer à défendre les ouvriers dockers pour qu'ils puissent conserver leurs acquis et puis encore améliorer leurs conditions de travail, puisque dans certaines zones telles que l'Afrique ou l'Amérique du Sud, les conditions de travail sont loin d'être idéales même pour les ouvriers dockers. Et par le biais de la solidarité qu'on va apporter au sein de l'IDC, on va essayer de les aider à pouvoir améliorer toutes ces choses-là. The challenge that we face is coordinating solidarity actions when called upon, not only to defend our own union, but also to defend unions around the world. The story was told today how the Spanish dock workers went aboard the ship that had worked non-union in the port of Charleston and pretty much told them if those ships come back into the ports in Spain and had not been worked by the ILA in Charleston, they would not work there as well. So it was natural for us to become a part of the IDC. Knowing that we are affiliated with a strong organization of pro dock workers that has committed themselves that whenever there's a dockers crisis anywhere in the world, there will be a dockers response. So we will be ready for those challenges as we perfect this concept of solidarity. Déjà, nous avions des conditions de travail précaires et aujourd'hui, les conditions de vie et de travail, le statut des travailleurs tend à devenir de plus en plus précaire. Donc, le défi principal, ce ne sont pas pour nous les agressions extérieures, puisque nous ne connaissons pas encore l'automatisation, mais c'est la régulation du travail par nos États et notre mobilisation, en fait, pour amener l'IDC à mieux nous encadrer efficacement. A dock worker for me is an individual, man or woman, white or black, of all race, creed, kind, that has a job in an industry that is provided for his family or her family, that provides for the community, is strong in solidarity. It's not just about unloading ships. It's about the lifestyle that we live, the morals that we keep in our hearts, the traditions that we keep alive in our youth, and the core principles that we're founded on and that our unions, both on the West Coast and around the world, strive to obtain to keep this thing going for us. I think we're blessed as the ILWU. We've got a very strong union. I think we're the strongest longshore docker union in the world. So they support us in the sense of bringing to light the struggles that our brothers and sisters around the world are fighting, so that we don't sit at home relaxed and comfortable while others are suffering. Our motto is an injury to one is an injury to all, and that doesn't end at the backside of our dispatch hall or at the boundaries of our jurisdiction. An injury to one is an injury to all means that all workers around the world are in the same fight together. So the IDC, Jordi especially, he's come to my local, talked to my membership. He's keeping alive in our hearts the struggles and the pains of our brothers and sisters around the world. Lisbon was the last port where there are no double pulls in the ports, and they try to implement this solution or to force it. And this is our main fight in the last 3 or 4 years. If you can say that we have a victory in May, last May, is because we have also in 2 phases, in 2014 mainly, and now in 2016, a strong support from other countries, from IDC, or blocking the ships that were operating in Lisbon
to blockade them in other ports in Europe, or now with in 2016 with the intervention of the General Coordinator of IDC in the more critical meeting we have with the government of Portuguese government, where we could achieve an agreement. Without IDC, it will not be possible at all. Ser estibador se ha convertido en una forma de vivir, en una forma de entender el mundo, entender la relación entre las personas y particularmente entender la solidaridad entre los trabajadores, ¿no? Eso hace que día a día en el desarrollo de tu actividad profesional te sientas desarrollado, te sientas parte de un engranaje que funciona bien y que tiene por encima de todo el carácter humano y el carácter solidario de las personas, ¿no? El IDC es el instrumento, es el micro, es el altavoz que nos permite pues, comunicarnos entre todos los estibadores portuarios, compartir nuestras experiencias y además ser capaces de tener una voz común que pueda responder pues, a los atropellos que recibe hoy día la clase obrera y a estas nuevas políticas de globalización y precarización de las condiciones laborales. Cuando la Comisión ha puesto en cuestionamiento el modelo de estiba español, un modelo que está constatado en su nivel de funcionamiento, en su nivel de productividad, en la capacidad que tiene para dar servicio y al mismo tiempo en la capacidad que tiene para adaptarse, para hacer crecer la economía de un país, ¿no? Son posiciones absolutamente irracionales, posiciones que solamente se pueden explicar si hay un interés particular económico y liberalizador y que por lo tanto para la defensa de los intereses de los estibadores, particularmente los españoles, los próximos meses, los próximos años, la herramienta IDC pues toma, si cabe, aún más importancia en un momento tan determinado. La única defensa que tenemos es globalizarnos, conseguir un sindicato, un consejo internacional que aglutine a todos los trabajadores portuarios, que nos podamos defender, que podamos tener reacción global a ataques globales, enfocándolas desde cada lucha de cada puerto. Cuando perdemos condiciones en un puerto y las cedemos, las estamos perdiendo también en los puertos donde arribará ese buque. Por eso estamos en disposición de elaborar un acuerdo de condiciones comunes mínimas internacional donde podamos poner en práctica pues un acuerdo sobre las terminales automáticas, cuál va a ser la posición de los estibadores portuarios, que ya estamos debatiendo, sobre las terminales graneleras, sobre la jurisdicción del trabajador portuario, sobre la trinca y sujeción de los terminales, sobre la prevención, sobre conciliación familiar. Esos son los objetivos que tiene IDC, garantizar el bienestar de sus trabajadores, el bienestar de su familia, el tener un objetivo claro de que cuando hay un ataque a uno, hay un ataque a todos y con ese objetivo vamos a seguir trabajando.